Salad is over. Tara, this is our normal timing, 8:45 to 10:15. Yeah, that is okay. But nowadays I have Yeah. that's not at all related to German language, but Uh-huh. the timings are somewhat like 9 to 6. But I will try to manage. And I Okay. do have some network issues, when I am connecting online, uh, because my Understandable. call was disconnected, and Yes, even understand. yeah, that is the problem here in mountains. So, but Not I'm to worry. trying if I will be able to, like manage. Not to worry. If you happen to Hmm. get disconnected, you try connecting again. We are available online till 10:15 anyway. Okay. Yeah, so you can try to reconnect, and in case you need that permission or whatever, I'll let you Hmm. in. Okay. Okay. And I'll add you to the WhatsApp group so that you can be in touch with the rest of the people who are also members of this WhatsApp group. It's only for us here. Okay. Thank you. Okay. So jetzt, also die Aufnahme hat schon angefangen und Present Now, also das mache ich. So, sharing screen. Uh, but the moment somebody is absent, I start getting worried. Why are they absent? Given the conditions outside, das ist nicht. Ja, ich glaube, mein Bildschirm ist euch Yes, sichtbar. yes, sir. Dann kommen wir zurück. Das ist unser Lehrbuch. Aspekte B1 Plus. Und ich nehme an, alle haben das schon bei sich. All of you have this book now, download it. Nein, ich Ja, habe sir. das Buch, aber in Faridabad. You have this one, B1 Ja, Plus. das ist B1 Plus, anderes. Aspekte neu B1 Plus. Okay, then you don't have to worry. I am very much technologically challenged, but there are others here who are much better than I am, and they will share the link with you from where you can download this book and the audios. Okay. Okay, this is the book. It also has some audios. All that we are already playing the audios, so it'll be good if you can also download the book and keep it with you. Then that way you don't have to purchase it. Right? So you can ask any one of them here. Once you're halfway through the class, or the others will offer you the material. Once you're with the group, then you'll automatically get the link from there. They can share the link with you. Okay, so das ist unser Lehrbuch für das erste Semester sozusagen, für die ersten 2,5 Monaten, for the first 2.5 months. Then we'll move on to the other book called B2, B2. Also wir haben zwei Bücher zu Ende zu bringen. 2 books. So there's a fair amount of material that we have to complete to call ourselves B2. Und mit B2 kann man auch einen Job bekommen, schon als Lehrer bei einer Schule oder auch bei Privatorganisationen mit gutem Gehalt. Ja, okay. Gestern haben wir uns das Audio hier angehört und wir haben hier versucht, die
Themen, die hier unten genannt worden sind, also die Themen hier, wir haben versucht festzustellen, herauszufinden, in welcher Reihenfolge wurde über diese Themen gesprochen. Welches Thema wurde am Anfang genannt, welche als zweites, welche drittes und welche als viertes Thema. Und damit wir unser Hören verbessern könnten, habe ich vorgeschlagen, also if anybody got any objections, do let me know. Wir hören das Audio nur einmal. Zuerst, nur einmal. Any audio, only once, first time. In that first time hearing, beim ersten Hören, versuchen wir, was wir können, zu verstehen. Die Hauptsache ist, wir müssen uns an diesem Akzent gewöhnen. Once we get used to that German accent, die Pronunciation, die Aussprache, die Intonation, der Rhythmus und dann auch die Melodie, dann ist es einfacher, ein Audio anzuhören. So we'll test ourselves by just one hearing. And then once we get whatever we can, let's see whatever we missed out by the second, third, fourth, etc. etc. Aber wenn man alles verstanden hat beim ersten Hören, gehen wir weiter. Okay, so noch einmal spiele ich das Audio hier ab und wir versuchen, wie die Themen im Audio angeordnet sind. Also das erste, also was hier für uns steht, Freunde für bestimmte Phasen und oder Aktivitäten. Warum Freunde wichtig sind, also Freunde in Online-Netzwerken, Unterscheidung Freunde und Bekannte. So, das Audio jetzt bitte. Kapitel 1 Leute heute. Modul 2 Aufgabe 2a. Gemeinsam durch dick und dünn. Gute Freunde zu haben, ist vielen Menschen wichtig. Ein guter Freundeskreis macht uns selbstbewusst, psychisch stabil und optimistisch, stärkt unser Herz-Kreislauf-System und die Abwehrkräfte. Freundschaften sind aber ganz individuell und kulturell verschieden. In der deutschen Sprache unterscheiden wir zum Beispiel zwischen Freunden und Bekannten. Bekannte trifft man eher zufällig. Eventuell verabredet man sich auch mal auf einen Kaffee, spricht über dies und das, zum Beispiel über den nächsten Urlaub, aber eher nicht über Probleme. Dafür haben wir unsere Freunde. Viele Leute haben auch spezielle Freunde für bestimmte Aktivitäten. So spielt man mit dem einen Freund vielleicht regelmäßig Tennis und geht mit dem anderen ins Kino. Werden andere Interessen und Hobbys entwickelt, kommen meistens auch andere Freunde hinzu. Und manche Freunde sieht man mehrmals in der Woche. Andere trifft man dagegen nur alle 6 Monate. Den Kindergartenfreund, der uns das ganze Leben lang begleitet, gibt es allerdings nicht mehr so oft. Ist unsere Gesellschaft dafür zu schnelllebig geworden? Freunde begleiten uns oft nur durch bestimmte Lebensphasen. Beim Übergang von einer in die nächste Phase kommt es häufig auch zum Austausch der Freunde. So trennen sich die Wege oft nach dem Ende der Schulzeit, wenn unterschiedliche Ausbildungswege eingeschlagen werden oder man wegen des Studiums in eine andere Stadt zieht. Und dann gibt es natürlich noch all unsere Freunde in den sozialen Netzwerken, wo es für manche ein Statussymbol ist, möglichst viele Freunde zu haben. Wer viele virtuelle Freunde hat, gilt als beliebt und in.
Plötzlich wird öffentlich über sehr Privates gesprochen bzw. gepostet. Dinge, die man vielleicht früher nur wenigen anvertraut hat. Andererseits ist es ja auch toll, dass man durch das Posten von Neuigkeiten immer weiß, was gerade so im Leben seiner Freunde los ist, ohne dass man sich ständig sieht. Und man kann durch diese Plattformen auch alte Freunde wiederfinden und mit anderen, die weiter weg wohnen, in regelmäßigem Kontakt bleiben. Alles klar? Jetzt? Yes, sir. Ja? Okay. Und was habt ihr dann verstanden? Welches Thema wurde als erstes genannt? Entschuldigung. So 3, 1, 4, 2. Ja, also, Warum Freunde wichtig sind. also zuerst wurde darüber diskutiert oder ganz kurz erwähnt, warum Freunde wichtig sind. Ja? Yes. Yeah. Okay. Und dann, Unterscheidung Freunde und Bekannte. Unterscheidung und ja, also Bekannte. der Unterschied zwischen Freunden und Bekannten. Das wurde erwähnt. Also was bedeutet das Wort Freund oder was bedeutet das Wort Bekannte? Und dann, Freunde Freunde für für bestimmte Phasen, Aktivitäten. zum Beispiel, Filipino, GMT. In Schule haben wir ja, andere Freunde. Wir weitergehen, wenn haben wir neue Freunde. ja, Zum Beispiel ja, Ja. Raja, bitte. in Schule studiert zusammen, Grundschule, und dann weiter Kurs machen. Ja, wir können andere Freunde haben, und das ist ein Phase. Unterschiede Phase. Freunde, ja, Ja. Phase. Mhm. Unterschiedliche Freunde, jede Seite oder jede Phase. Okay, ja, die anderen? Was bedeutet das? Welches Beispiel habt ihr bei euch? Wir haben andere Freunde für andere Aktivitäten. Zum Beispiel, wenn wir möchten ins Kino gehen oder für Einkaufen gehen oder für Sport. Das sagt ihm die Audio. Yes, Abenteuer, sportlich. Ja, aber nicht alle Freunde sind sportlich, ne? Klar. Yes. Ja, also Phasen hier bedeutet, wenn wir also in die Schule sind, also durch die Schule haben wir dann Schulfreunde, manchmal Kindergartenfreunde. Diese Kindergartenfreunde, die sind mit uns seit Kindergarten. Und die ganze Schule hindurch studieren diese Leute zusammen und vielleicht später auch an der Uni, aber das ist selten. Normalerweise hat man, also man bedeutet hier alle Leute, sie wählen einen Kurs und sie gehen an verschiedene Universitäten. Einer macht BCom oder BSc oder BA. Sie gehen in verschiedene Richtungen. Und an der Uni, beim höheren Studium, bekommt man neue Freunde. Danach geht man in einen Job. Da haben wir dann Kollegen. Die Arbeitskollegen, die werden dann unsere Freunde. Aber was glaubt ihr? Welche Freunde bleiben bei uns am längsten? Was glaubt ihr? Eure Meinung. Ich glaube, ja, in meiner Meinung, die Universitätsfreunde Mhm. ist Sie bleiben. Die ja, anderen bleiben. vergessen wir. Okay, gut. Was sagen die anderen dazu? Sir, für So this, Schulfreunde und Universitätsfreunde. Ja, also die bleiben am längsten, nicht die späteren, meint ihr?
Sir, für ganzen Leben. Für das ganze Leben, also lebenslang. Yes, Sir, lebenslang. Okay, Babita, du wolltest was sagen? Oder Anjali? Ja, ja, Sir, ich glaube Schulfreunde. Schulfreunde, okay. Sir, Anderen? für mich Schülerfreundin und Universität. Ich habe einen Freund, wir beginnen unser Studium beiden Ja, von unserer Schulzeit, erste Klasse, ja. gleichem Schul, gleichem College und gleichen beiden auch für 2 Jahre. Dann Okay, gut. Und Abhishek, bei dir? Ja, Sir. Ich denke, Schulfreund und Universitätsfreund bleiben am längsten. Also am längsten, lebenslang, ne? Ja. Und Tara, wie ist das bei dir? Ja, die Schulfreunde. Die Schulfreunde, die bleiben am längsten. So lebenslange Freundschaft ist das. Ja, right. Ja, richtig. Und habt ihr auch Freunde für verschiedene Aktivitäten? Kinofreunde, Nein. Cricketfreunde? Nein, Koch- keine Freunde. Ich habe keine Freunde von Aktivitäten. Ich habe eine Freundin. Aha. Ja, wir haben studiert zusammen und wir sind noch immer noch zusammen. Aha. Aber alle Aktivitäten macht ihr dann zusammen? Nein, nicht immer, aber wir sprechen immer, jeden Tag, du kannst auch sagen. Ja, wir sprechen jeden Tag. Das ist alles. Ja, Ja. wie steht es mit den anderen? Ich möchte sagen, Unterschiede Freunde für Unterschiede Aktivitäten. Zum Beispiel für mich, ja, für Cricket, nicht alle meine Freunde hat Interesse für Spielen, aber manchmal für ein Game spielen, zum Beispiel PS4, wir können zusammen spielen, aber für Cricket nur wenige Freunde haben die Interesse. Daran, ja, aber Und, das Interesse daran, okay? Und Abhishek, Cricket wurde genannt. Ist das auch gleich? Ja, Sir. Cricket-Freunde sind anders? Ja, ich auch brauche Cricket-Freund. Ja, und Zusammen spielen. ja, aber alle Freunde spielen Cricket oder einige haben nicht so viel Interesse daran? Einige. Ja, nur einige spielen Cricket, nicht alle. Ja, nicht alle. Okay, und Devika, Babita, wie ist es bei euch? So meine Freunde haben gleiche Interesse wie mein. Wie ich. Ja, wie ich. Ja, okay. Sie haben die gleichen Interessen wie du dann. Aha. Also das bedeutet Schauspieler, Lieblingsschauspieler, Lieblingsfilme. Lieblingsfilme, Schauspieler nicht, aber Okay. gleich Aktivitäten. Die gleiche Aktivitäten. Also ins Kino gehen oder Shoppen, Essen, ja. Okay, gut. Und Babita? Ja, Sir. Ja, Sir. Ich habe nur 2 beste Freunde und beide haben unterschiedliche Unterschiedliche Interessen. Interessen. Ah. Okay, und du bist dann für diese beiden sind sehr, sehr wichtig, ne? You are the contact for both of them. Ja, Sir. Ah, Das ist schon. Ja, das passiert auch. Das passiert auch. Ja, genau. Ja. Ja, der eine Freund interessiert sich für Cricket, der andere für Fußball und ich interessiere mich für die beiden Sportarten. So, ich bin der Das Link. ist super, ja. Das ist super. Ja, das passiert auch. Und Anjali? Sir, ich habe verschiedene Freundinnen für verschiedene Aktivitäten. Alle Freundinnen haben
andere interessanten. So, if ich möchte oder ich habe Lust für Kino haben, dann ich rufe mich an. Okay, können wir gehen? Ah, Und if nicht, okay, dann wir andere Aktivität machen. ja, natürlich. Natürlich. Das ist gut. Also, und hier das letzte war Freunde in Online-Netzwerken. Natürlich. Also, das war die Themenordnung. Warum Freunde wichtig sind, Nummer 1. Die Unterscheidung war Nummer 2. Freunde für bestimmte Phasen und Aktivitäten war Nummer 3. Und Freunde in Online-Netzwerken war Thema Nummer 4. Es gibt bei diesem Audio auch ein paar idiomatische Wendungen und auch englische Wörter, die jetzt oder heutzutage Teil der deutschen Sprache geworden sind. Ganz am Anfang wurde gesagt, dick und dünn. Was bedeutet denn diese Wendung hier? Dick und dünn, durch dick und dünn. Through thick and thin. Fat. Ja, also was bedeutet das? So, any condition. Also in guten Zeiten und auch in schlechten Zeiten. Thick friends, oder? Nein, nein, nein. Diese Freunde begleiten uns durch dick und dünn. Sie sind immer da. Sie sind immer da, auf allen Fällen, as Devika just pointed out, in any condition, under any conditions, unter allen Umständen. Auf Deutsch heißt das, unter allen Umständen. Under all circumstances. Die sind immer da. Then there was another English word used here. Solche Freunde sind in, heißt es. Was bedeutet das Wort in? Diese Art von Freundschaft oder diese Art von Freunden sind in. Zum Beispiel also Tattooing on the skin. Das ist in jetzt. Viele Sportler und Musiker und Sänger, sie haben ein Tattoo. Das ist in jetzt. In trend. Yeah. Can you give me a German equivalent? That's correct, absolutely. Anyone here? Can you think of a word to say that it's in German? You come across a word called Mode, M-O-D-A, Mode? Yeah, ma'am. Fashion. Fashion. Yes, well done. So das ist Mode, das ist in, das ist schick. You know the adjective schick, S-C-H-I-C-K, S-C-H-I-C-K? Schick. It's the German equivalent of the French word C-H-I-C. Yeah, it's pronounced in the French way, chic, C-H-I-C, and the German pronunciation is S-C-H-I-C-K, S-C-H-I-C-K, chic, and it can be very easily explained through this gesture, also this way. You know this gesture? Zeigefinger und Daumen zusammen. Yeah. Looks pretty, beautiful. It's sehr schön or schön or Schön. it's basically simply means superb. Number one. Yeah. For example, dein Kleid is so. Number one. Elegant. Yeah. Elegant. Elegant. Das ist mehr als elegant. Das ist elegant und schön und everything. Ja, Abhishek. Ja, Sir. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Sehr gut. Also ausgezeichnet. So schick, very modern, superb, awesome, ausgezeichnet.
sehr gut, toll, all these adjectives fit there. So the word in German could or would be expressed with Mode. Das ist jetzt Mode. That's a fashion now. That's the in thing now. Ja, da gab es Zeiten, als ich Jeans getragen habe. Ich trage immer noch Jeans. Only now I need to buy new pair. Und immer wenn meine Jeans einen Riss hatte, a tear, wenn meine Jeans were torn, hat meine Mutter und mein Vater mich geschimpft. Scolded. Jeans verliert. How can you wear such torn clothes? Aber diese Jeans sind heute in. Yeah. Yes. Yeah, the torn jeans, they are in jetzt. Das ist Mode jetzt. So, you see, it works only with jeans. Huh? You can wear torn shirts and torn trousers and torn salwar suits. So das ist nicht in. So Mode. So that word is also there. Now I'll play it once again. Let's see if there's some more unknown words for you. Look for the unknown words now. So die Aufgabe haben wir schon gelöst. Oder neue Wörter oder neue Wortschatz. Okay, so noch einmal, 2 Minuten. Kapitel 1. Leute heute. Modul 2. Aufgabe 2a. Gemeinsam durch dick und dünn. Gute Freunde zu haben, ist vielen Menschen wichtig. Ein guter Freundeskreis macht uns selbstbewusst, psychisch stabil und optimistisch, stärkt unser Herz-Kreislauf-System und die Abwehrkräfte. Freundschaften sind aber ganz individuell und kulturell verschieden. In der deutschen Sprache unterscheiden wir zum Beispiel zwischen Freunden und Bekannten. Bekannte trifft man eher zufällig. Eventuell verabredet man sich auch mal auf einen Kaffee, spricht über dies und das, zum Beispiel über den nächsten Urlaub, aber eher nicht über Probleme. Dafür haben wir unsere Freunde. Viele Leute haben auch spezielle Freunde für bestimmte Aktivitäten. So spielt man mit dem einen Freund vielleicht regelmäßig Tennis und geht mit dem anderen ins Kino. Werden andere Interessen und Hobbys entwickelt, kommen meistens auch andere Freunde hinzu. Und manche Freunde sieht man mehrmals in der Woche. Andere trifft man dagegen nur alle 6 Monate. Den Kindergartenfreund, der uns das ganze Leben lang begleitet, gibt es allerdings nicht mehr so oft. Ist unsere Gesellschaft dafür zu schnelllebig geworden? Freunde begleiten uns oft nur durch bestimmte Lebensphasen. Beim Übergang von einer in die nächste Phase kommt es häufig auch zum Austausch der Freunde. So trennen sich die Wege oft nach dem Ende der Schulzeit, wenn unterschiedliche Ausbildungswege eingeschlagen werden oder man wegen des Studiums in eine andere Stadt zieht. Und dann gibt es natürlich noch all unsere Freunde in den sozialen Netzwerken, wo es für manche ein Statussymbol ist, möglichst viele Freunde zu haben. Wer viele virtuelle Freunde hat, gilt als beliebt und in. Plötzlich wird öffentlich über sehr Privates gesprochen bzw. gepostet. Dinge, die man vielleicht früher nur wenigen anvertraut hat. Andererseits ist es ja auch toll, dass man durch das Posten von Neuigkeiten immer weiß, was gerade so im Leben seiner Freunde los ist, ohne dass man sich ständig sieht. Und man kann durch diese Plattformen auch alte Freunde wiederfinden und mit anderen, die weiter weg wohnen, in regelmäßigem Kontakt bleiben. Ja, habt ihr neue Wörter gefunden, neue Wendungen, neue Phrasen? So, was bedeutet Guilt? Geld. Yes, sir. Guilt. G-I-L-T. Gelten. Ja, das Verb heißt gelten. Gelten, galt, gegolten. So, gelten is to be valid. Ja, genau. Das Adjektiv hier, gültig. Gültig. Das ist das Adjektiv.
Also der Pass ist nicht mehr gültig. Das Visum ist nicht mehr gültig. G, U-Umlaut, L, T, I, G, gültig. Und das Verb gelten, galt, gegolten. Und normalerweise wäre das nur mit der dritten Person konjugiert. Es gilt, er gilt, sie gilt, aber nicht ich gelte, du giltest. Ja, also er gilt, der Pass. Es gilt, das Visum. Dritte Person Singular, die Konjugation ist gilt, G-I-L-T. Und was noch? Adjektiv gültig, und dann habe ich auch das Wort stabil. Das ist auch ein Adjektiv. Stabil. Ja. Stabil. S-T-A-B-I-L. Stable. Der Zustand des Patienten ist stabil. Stable. Stable. Also it's on a level. It's okay now. Also dann stabil. Und zufällig, versteht ihr das Wort zufällig? Ja, trustworthy. Nein. Reliable. Nein, das ist zuverlässig. Das ist zufällig. Zufall. Zufall, Incident. Aha. Aha, nein. Random. Zufall. Das ist ein Zufall. Das ist zufällig. Is random. Accidentally. Give me a nicer word. Coincidence. Coincidence is a better word than accident. Also, Okay. ja, also zufällig, by chance, by coincidence, coincidentally. Ja, zufällig. Man trifft eine Person zufällig. Okay? The noun is Zufall, der Zufall. Und das Adjektiv zufällig. Ich habe diesen Menschen zufällig getroffen. Oh, I met this person by chance. Right? Suppose I visit one of the cities that you're in right now, maybe Jaipur or wherever, and we happen to meet. Das ist ein Zufall. Das ist ein reiner Zufall. Reiner Zufall bedeutet pure coincidence. Ein reiner Zufall. Right? And then there's one more word that I have noted down here. Kreislaufsystem. Der Kreis, der Lauf, das System. Also dieses Wort besteht aus 3 verschiedenen Wörtern. So Kreis is circle. Ja, der Kreis ist Circle. Well done, Devika. Lauf. Round. Walk. To walk. Run. Run literally. Running around, running in a circle. So what runs in a circle in a human body? Blood. Blood. Yeah, Blood. yeah, Babita. Blood. In a circle. Blood. So what is the Kreislauf? Blood. Blood circulation. Und Kreislaufsystem? The blood circulation system. Ja, das System, also das Kreislaufsystem. But ohne System ist dann maskulin, der Kreislauf. We'll do this medical terminology a little later, basic medical terminology a little later. Not going studying medicine here, also das brauchen wir momentan nicht. So, gibt es sonst noch Fragen? Einer? Keiner. Okay. So, jetzt haben wir noch
drei Audios und dann gehen wir zu der Grammatik hinüber. Im zweiten Abschnitt sprechen 3 Personen über Freundschaft. Hören Sie und lösen Sie die Aufgaben. Also bei der ersten Aufgabe, das ist richtig oder falsch. Ja. Bei der zweiten Aufgabe muss man auf die Fragen antworten. Und bei der dritten Person muss man die fehlenden Wörter im Kopf behalten. You have to keep that in your. So we'll start with Nummer 3. Audio Nummer 3. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuzen Sie an. Ankreuzen to put a X mark in the boxes. Sir, Germans don't put a tick mark, they put an X mark. Ja, Devika. Sir, wir hören Sie zweimal. Also jemand hat das Handy an bei euch. Somebody's handy is on. Abhishek. Put that on mute. Put that handy on mute. Is this okay? Yes, sir. See? I don't know whose handy that was. Sir, Abhishek. Whose? Abhishek. Abhishek, then you switch it on when you need to use it, okay? When you need to speak. Sonst ausmachen. I was told about this by the previous group. That's how I know. I'm not so technologically qualified to say switch it off. So, 2 Sachen hier, bevor wir solche Aufgaben lösen. Man muss, was gesagt wird, gut verstehen. Bei richtig oder falsch, die Aufgaben sind ein bisschen indirekt formuliert. They're indirectly formed sometimes. They're not direct. So you will not get the answers directly in the form of a statement. Like, ich habe meine beste Freundin in der Ausbildung kennengelernt. Nein. It won't be that direct. It will be something like, als ich an die Uni ging, habe ich mir gedacht, ich möchte auch dann diese Arbeit unternehmen und ich habe dann diesen Kurs gemacht und da habe ich dann Clara kennengelernt. So it will be put in an indirect way. The word Ausbildung need not be used or may not be used. So you have to guess from what is said or know from what is said. Guess is the wrong word. You have to know from what is said, ob dieser Satz richtig ist oder falsch. Right? That's the first step. I'm talking about just this text. It also applies in general to the other audio texts. Richtig oder falsch is never to test whether we heard the word correctly, sondern ob man den Text im Ganzen verstanden hat. That is being tested, and that is what we have to learn how to analyze a text here while listening to it. That's one. Secondly, auch bei der Prüfung, die Reihenfolge dieser Sätze ist nicht immer dem Audio nach. The 4 sentences given here need not be spoken in the audio in the same order. Sentence 3 can be the first one mentioned in the audio. Sentence 1 can be the last one. So it's a question of listening to that entire thing. This is your ear training, as it's called,
Und das Audio ist nicht sehr lang, etwa 2 Minuten nehme ich an. Moment, sage ich euch. 2 minutes. No, moment, that was 2 minutes for this one. This one I need. Ein Moment. Nummer 3. Modul 2. This is 52 seconds. I have it here, right at the bottom of the screen. 52 seconds. So that's nicht viel. So for 52 seconds we can concentrate. So jetzt hier. Who would like to read these 4 statements here? So ich. Ja, bitte. Mira hat ihre beste Freundin in der Ausbildung kennengelernt. Ja. Mit ihrer besten Freundin kann Mira über alles sprechen. In einer guten Freundschaft sollte man nicht streiten. Mira und Laura können sich nicht oft sehen, skypen aber häufig. Well done. That's a couple of small things I'll point out to you, but a little later. What is the name of Mira's best friend? Laura. Laura. See? Laura. So that information we already have. And then look at this new word here. Skypen. Yeah. Skype. Yeah. So for sending an SMS in German, there is a word. You know the word, I think, all of you? Simpson. Simsen. Ja, sehr gut. Simsen. Richtig, Anjali. Simsen. S-I-M-S-E-N. Simsen. And it has an accusative object. Ich habe dich gestern gesimst. Simsen, simster, gesimst. It's a weak verb. So Skypen auch. Oder Wörter wie downloaden, uploaden. Diese neue Wörter kommen aus der Computersprache, aus der Sprache der Informatik. Und manchmal gibt es deutsche Äquivalente. Sonst verwenden wir die englische Wörter. And a couple of small things, like I said, SP im Sprechen und ST im Streiten. They are pronounced with an sh sound. Streiten. Ja, streiten und sprechen. Sh. Ja. Sprechen. Similarly, studieren. Where's the Dawson? Who's outside? Somebody else? Who wants to join the call? Himalayan Heights. Tara, so vielleicht. Is it Tara? Yes. How do you know? So Himalayan Heights. Is it? Geode von Uttarakhand. Yes, Himachal Pradesh, Uttarakhand. Er sagt dem in Ah, so network, to change the network. Okay. Good. I was wondering now, Himalayan Heights, who is this? Yeah, zurück jetzt. So we have the statements and now the audio. So. Modul 2. Aufgabe 2c. Wir wollten auch gern eure Meinung zum Thema Freundschaft wissen und haben ein paar Anrufe gesammelt. Hallo, ich heiße Mira und komme aus Berlin. Also meine beste Freundin kenne ich schon seit über 20 Jahren. Wir sind schon zusammen zur Grundschule gegangen. Wir können über alles reden, über unsere Wünsche und unsere Probleme. Manchmal haben wir natürlich auch unterschiedliche Meinungen, aber mit einer guten Freundin sollte man sich auch streiten können, ohne dass die Freundschaft zerbricht. Wichtig ist, dass man dann wieder zusammen lachen kann. Vor einem halben Jahr ist Laura leider aus beruflichen Gründen nach Hamburg gezogen. Jetzt sehen wir uns natürlich nur noch selten. Aber wir skypen alle 2 Tage. So wissen wir immer noch, was im Leben der anderen los ist. Okay, let's test ourselves. So ST ist falsch. Sie hat ihr
von Grundschule kennengelernt. Vor Nee, Nummer 20 2. Jahren. Nee, richtig oder falsch? Richtig oder falsch? Keine Analyse. Erster falsch, Falsch. zweiter Ja. richtig, Ja. dritter, ich kenne nicht, aber vierter ist richtig. Dritter ist falsch. Ist falsch. Wir können strike. Ja, okay. Das ich kann nicht sagen. Okay. Dritter ist falsch. Vierter ist richtig. Richtig. Was sagen die anderen? Abhishek, Sir, false, richtig, false, richtig. falsch, richtig, falsch, richtig. Ist das die Antwort von den anderen auch oder von allen? Vor allem. Sir, ich weiß nicht weiter. Okay. Und Tara, bist du da? Vielleicht das Audio ist ein Problem bei dir? Wahrscheinlich ja. Okay, das macht nichts. Aber du kannst immer eine Antwort tippen im Chatbox. Meet Chatbox kannst du auch die Antwort tippen. So, shall we play it once again? Ja. Oh, Okay. Yes, sir. Okay. Modul 2. Aufgabe 2c. Wir wollten auch gern eure Meinung zum Thema Freundschaft wissen und haben ein paar Anrufe gesammelt. Hallo, ich heiße Mira und komme aus Berlin. Also meine beste Freundin kenne ich schon seit über 20 Jahren. Wir sind schon zusammen zur Grundschule gegangen. Wir können über alles reden, über unsere Wünsche und unsere Probleme. Manchmal haben wir natürlich auch unterschiedliche Meinungen, aber mit einer guten Freundin sollte man sich auch streiten können, ohne dass die Freundschaft zerbricht. Wichtig ist, dass man dann wieder zusammen lachen kann. Vor einem halben Jahr ist Laura leider aus beruflichen Gründen nach Hamburg gezogen. Jetzt sehen wir uns natürlich nur noch selten, aber wir skypen alle 2 Tage. So wissen wir immer noch, was im Leben der anderen los ist. Yeah. Now tell me the answers. The ones who could not get it first time, did you get it now? Yes, sir. Falsch, richtig, richtig und third Ja, auch sir. richtig. Falsch, Falsch. Richtig. Correct. Only Falsch, extra is richtig. falsch. aha. Okay. Abhishek, do you stick to your answers or do you change your answers? I will stick with my answers. Well done. People, Abhishek is correct. Nummer 1 ist falsch. Nummer 2 ist richtig. Nummer 3, diese Aussage ist falsch. In einer guten Freundschaft sollte man nicht streiten. Nein, man sollte streiten. Ja, also es gibt Unterschiede. There are differences in friendship on opinions. So that should be allowed. Am Ende, was wichtig ist, man lacht darüber. But you don't quarrel and then take that quarrel with you home. So this statement, nicht streiten ist falsch. Man soll streiten. Man kann streiten. But nicht streiten, das ist falsch. And the last one, sie skypen alle 2 Tage. Das ist richtig. Also Laura ist nicht mehr in Berlin, sie ist in Hamburg. Und sie skypen alle 2 Tage. So, Abhishek got it right. Falsch, richtig, falsch, richtig. Und die Freundin, die beste Freundin, hat sie über 20 Jahre. Yes. Also die Freundschaft besteht also über 20 Jahre. More than 20-year-old friendship. And then she says, goes back to the school days. So this is falsch. Babita, did you get the answers? I think number 2 Yes, sir. could not get. Yes, sir. Yes. Shall I play it once again, people? Yeah. Okay. Yeah. It's just about 50 seconds, so not more. Let's be very sure. We must catch that. Darum geht es Modul jetzt. 2. Aufgabe 2c.
Wir wollten auch gern eure Meinung zum Thema Freundschaft wissen und haben ein paar Anrufe gesammelt. Hallo, ich heiße Mira und komme aus Berlin. Also meine beste Freundin kenne ich schon seit über 20 Jahren. Wir sind schon zusammen zur Grundschule gegangen. Wir können über alles reden, über unsere Wünsche und unsere Probleme. Manchmal haben wir natürlich auch unterschiedliche Meinungen, aber mit einer guten Freundin sollte man sich auch streiten können, ohne dass die Freundschaft zerbricht. Wichtig ist, dass man dann wieder zusammen lachen kann. Vor einem halben Jahr ist Laura leider aus beruflichen Gründen nach Hamburg gezogen. Jetzt sehen wir uns natürlich nur noch selten. Aber wir skypen alle 2 Tage. So wissen wir immer noch, was im Leben der anderen los ist. Correct. Yeah, everyone? Yes. Yes. Yes, sir. Ja, sir, alles klar. Alles klar. Gut. Gibt es noch Fragen? Any questions here? Nein. Nein? Nein. Okay. Was bedeutet alle 2 Tage? Every two Every days. single day. So in other words, Every single हर दूसरे दिन. alternate days. Yeah. और दूसरे दिन alternate days. Was bedeutet alle 2 Minuten? Every 2 minutes. Every minute, 2 minutes. In every. Alle 5 Minuten. Okay. Der Bus kommt alle 5 Minuten. Regular period of time. After 5 minutes, it will repeat. Yeah, after every 5 minutes. So don't translate from English and say jede 5 Minuten. Ja, auf Deutsch sagt man nicht jede 5 Minuten, sondern alle 5 Minuten. Okay. Alle 5 Minuten kommt ein Bus an oder fährt ein Bus ab, fährt ein Zug ab. Alle 5 Minuten. Every 5 minutes, there's a train that leaves from here. So don't use jede, because each 5 minutes or every 5 minutes, the dictionary will tell you every or each means jede. Every person must have the book. Jede Person soll das Buch haben. Right? So jede is used in that context, not in this context. So the use of a word in a sentence depends on the context of the sentence and not on the meaning that is given to us in the dictionary. So if you ever refer to a dictionary, read through the entire list of entries given there. How many meanings do you know for the word Zug? Z-U-G? Train. Train. Yeah, and what else? Any other meanings you know? Sir, extension, pull, something. Yeah, Drag. yeah. Okay. Now this is my dictionary. Can you see it all of you? Duden? Yes. Yes, sir. Yes. There's a thickness here. Now I want to show you one particular page. The word that I just asked you, here, just where my finger is. See here? Sir, S is nicht klar. Yeah, but you can see my finger, right? Yes. Yeah. Right. Yeah. Okay, so just above that is Zug. The meanings start here in this column all the way down to the bottom of the page. And next page, almost to the bottom where my finger is again. Also till here, my middle finger. Yeah, this one. See this here? Yes. Yes. Sir. 2 columns for the meaning of Zug. It has that many different meanings. We know only one. Anjali gave one more. So read through that entire columns. If you're ever referring to a dictionary, go through the entire list of meanings. Then choose the one that you believe fits in that sentence that you are reading. So be careful
when you are referring to a dictionary. Right now, wir der B2-Stufe und hier müssen wir dann auch können, wie man ein Wörterbuch benutzt. Remember, the biggest disadvantage of a dictionary, it cannot speak to you. Which means you have to find out the right word yourself. Which also means you have to understand both the languages very correctly. So it's not easy. The word train, even in English, the word train has one meaning of the train that you will see at a station. And the tracks. As a noun that you see at a station. A train is also what is worn by a bride in a church wedding. The wheel from the head here and going back all the way behind her. That is also called a train. Train. As a noun. So, aufpassen, careful. If all words and all languages had the same meanings, you would not need a German class. Correct? You don't need a German class. So, jetzt Nummer 4. Ja, also ich bin der Felix. Ja. Und jetzt über Felix. The 3 questions here. Would like to read these questions out, please? Ich lese. Hören Ja, Sie bitte. mich besser? Ja, Hören Sie mich besser? ja, etwa besser, ja. Warum ist für Felix das Internet wichtig? Wo hat Felix seine 3 engsten Freunde kennengelernt? Worauf kommt es ihm in einer Freundschaft an? Gut. Also, This your turn. engsten Freunde. Close friends. Close friends. Engsten, Superlativ. Yes, sir. Eng, anger, am engsten. Right? So superlative. So closest friends, his best buddies. Right? So enger Freundschaft, literally the word eng means, Dilika, was bedeutet eng? Close. Right? Close. Narrow. 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 Die Straße ist sehr eng. Eine enge Straße, a narrow street. Also das Kleid ist mir zu eng. Tight. Das Kleid ist mir zu eng. Also so ist das. It's very narrow, very tight for me. So the eng also has that meaning in Kleider. Das ist mir zu eng. So not just eng and narrow, but also something which is coming close to the other. So closest friends. Und die dritte Frage. Es kommt darauf an. Worauf kommt es an? That is a phrase. Worauf kommt es an? What does it mean? Worauf kommt es an? Es kommt darauf an. It depends in that way. Absolutely. What? Yeah. Anjali, you were saying something? It comes in that way only. Depends means Right. fixed. Yes. Worauf kommt es an? It means on what does it depend? How is it connected? How can I give a reasoning to it? So worauf kommt es ihm in einer Freundschaft an? So what does friendship mean to him? What does friendship depend upon as far as he is concerned? Yeah, or es kommt darauf an. Sir, आप जयपुर आएंगे next month? Es kommt darauf an, ob man fahren darf. Next month आप उत्तराखंड आएंगे और next month आप पंजाब आएंगे. Es kommt darauf an, ob man fahren darf. It depends thereupon whether one is allowed to travel. So this phrase "es kommt darauf an" is more commonly used than "es hängt davon ab."
learn a few of these simple phrases that you can use in our daily conversations here. So jetzt das Audio bitte. Felix. Ja, also ich bin der Felix. Natürlich hat das Internet mit seinen Netzwerken viel verändert. Also ich schaue schon jeden Tag mehrmals auf meine Facebook-Seite, was so los ist. Dass die 200 Leute da nicht alle enge Freunde sind, ist doch total klar. Aber man kann einfach mit vielen Leuten in Kontakt sein und auf dem Laufenden bleiben. Ich habe eigentlich nur 3 wirklich enge Freunde. Matti kenne ich schon seit meiner Kindheit. Jakob habe ich an der Uni kennengelernt und Elias ist wie ich im Volleyballverein. Auf diese 3 kann ich mich echt verlassen. Egal was passiert, sie sind da. Wir helfen uns, wo wir können. Das ist wichtig. Und wir sehen uns oft, nicht nur online, da aber auch. Okay, answers. Ich habe nur zwei Tickets. Wo hat Felix seine 3 engste Freunde genannt? Erste, ich habe nicht gehört, und zweite ist von Uni. Und dritte ist von Fußball vielleicht. Aha, okay. Erster ist Matti. Und die erste ist von Kindheit. Ja. Matti. Und die Antwort für die erste ist, ihr müssen viele Freunde finden und in Kontakt zu bleiben. Facebook problematisch vielleicht. Ja. Ja, Anjali? Sir, ich alle verstehe nicht, aber ja, ich höre Facebook und Namen für 3 Freundinnen. Und wo Okay. hat War das Audio klar? Nein, es ist sehr schnell, aber ja, Yes. Nein, aber sonst klar, ne? Yes. ganz klar, ja. Abhishek und Babita? Und Tara? Da ist nicht da. Tara ist nicht da. Ja, Sir. Ich habe Freunde. Sir, ich habe nur 200. Ja, Abi. Hast du die Antworten? Nein. Don't panic, don't Ich bin panic. nicht sicher. Okay. Babita? Babita, ist sie da? Also, Probleme? Nicht so. Okay, no Ja, problem. Sir. We'll do it again, don't worry. I told you, no? I want us to learn it in that challenging manner. If we can get it first time, superb. If we can't, we'll listen to it until we get used to it. For instance. Zweitens, remember I told you that the voice of a woman or girl would be clearer than the voice of a man? Yeah. Yes, sir. Please keep that in mind. This is a biological thing. There are women who speak very fast at a very high rate of speed. They go at the speed of sound sometimes. Very, very rapid. My sister is one of them. Even my daughter is one of them. She speaks very rapidly. But by and large, when you compare it with the speed of that of a man, the tempo at which a man speaks, women tend to speak a lot more slower than men. So it makes it easier to understand what a woman's voice is saying rather than a man's voice. Und der hat, ja, ich gebe zu, der hat wirklich sehr schnell gesprochen. So on the one hand, that should be our seal. That should be our target as well, to be able to speak that rapidly without a mistake. At some time later in life, maybe, not by tomorrow. But at the same time, as long as we can understand what the other person is saying, we can answer at our speed. And this is also a trick for the Viva exam. Please keep this in mind. It normally works, and I share it with all my students as I've been doing for 40 odd years. To slow down the question or the tempo, Sprechtempo of the examiner, you answer slowly. Don't exaggeratedly slow down, but slow down. Even a simple question like wie heißen Sie, don't answer very fast. Ich heiße Abhishek.
Ishas Devika, the moment you speak that fast, the examiner will have this false impression, oh, this person knows German. And the next question will come at a higher speed. So you speak at a tempo which will force the examiner to slow down the speed of the question. Wie heißen Sie? Ishas Devika. Oh, aus welcher Stadt kommen Sie? Huh? Oh. Ja. That is not an answer. If you slow down and say, ich heiße Devika or ich heiße Abhishek. Aus welcher Stadt kommen Sie? Speed drops. This is a psychological trick. You slow down your answers. Automatically, believe me, the examiner will drop the speed. The person who's talking to you will drop that tempo. They will drop the tempo. So you don't have to apologize. Entschuldigen Sie, wie bitte, ich habe das nicht verstanden, bitte wiederholen Sie. You don't have to use any of these. Slow it down from your side. It works. This is a very, very common trick at interviews. Very common trick. Right? So do it in that manner. Let's listen to it once again. Ja. Ja, also ich bin der Felix. Natürlich hat das Internet mit seinen Netzwerken viel verändert. Also ich schaue schon jeden Tag mehrmals auf meine Facebook-Seite, was so los ist. Dass die 200 Leute da nicht alle enge Freunde sind, ist doch total klar. Aber man kann einfach mit vielen Leuten in Kontakt sein und auf dem Laufenden bleiben. Ich habe eigentlich nur 3 wirklich enge Freunde. Matti kenne ich schon seit meiner Kindheit. Jakob habe ich an der Uni kennengelernt und Elias ist wie ich im Volleyballverein. Auf diese 3 kann ich mich echt verlassen. Egal was passiert, sie sind da. Wir helfen uns, wo wir können. Das ist wichtig. Und wir sehen uns oft, nicht nur online, da aber auch. Right, people. The first 2 questions, 5 and 6. So, feel for ender. Internet hat viel verändert. Viel Contact Network. design. Exactly. Abhishek, that is the answer. What is the question here? Warum ist für Felix das Internet wichtig? Right. Also im Kontakt zu bleiben. Mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Und auch jeden Tag hier eingeloggt in Facebook. Nee, also So, er schaut im was ist Facebook. gelost? Was ist los? Nee, er schaut im Facebook, was los ist. Ja, Also was los? Informationen. Er sucht nach Informationen. Ja, genau. Und also seine Kontakte will er dann beibehalten. Bleibe. Ja. For him, internet is important for looking at the information there, news information, and to stay in touch with his friends. Man kann auch 200 Facebook-Freunde haben, aber nicht alle sind dann enge Freunde, hat er gesagt. Er hat eigentlich nur 3 enge Freunde. Erstens Matti, Jakob und Elias. Elias, ne? E-L-I-A-S. Don't pronounce it as I-L-Y-A-S. Huh? That will be a Islamic name. So Matti, how long does he know Matti? Do you remember? Kindheit. Seit Kindheit. Jakob? Universität. Und Elias? E-L-I-A-S, Elias? Volleyball. Yeah. Volleyball club. Yeah. So that part was clear. But what is important for him in a friendship? So, egal was es, sie sind da. Also, Zuverlässigkeit. And then loyalty. You can use these 2 adjectives that we learned yesterday. To rely on somebody. Egal was los ist, wir sind da. Wir sind da füreinander. It's that statement that you made earlier on, Devika. No matter what. Yes. Durch dick and dun. Durch dick and dun. Well done.
So you answer in your own words because you have got that phrase correct now. Wir sind immer da für einander. So Freundschaft for him means Loyalität oder Zuverlässigkeit. Zuverlässig sein, loyal sein. So no matter what, we are there for each other. Darauf kommt es an. Yeah, very quickly once again, then we'll close for today with the last audio. I hope that's also the short one. Otherwise, we'll Ja, listen also to ich bin der Felix. Natürlich hat das Internet mit seinen Netzwerken viel verändert. Also ich schaue schon jeden Tag mehrmals auf meine Facebook-Seite, was so los ist. Dass die 200 Leute da nicht alle enge Freunde sind, ist doch total klar. Aber man kann einfach mit vielen Leuten in Kontakt sein und auf dem Laufenden bleiben. Ich habe eigentlich nur 3 wirklich enge Freunde. Matti kenne ich schon seit meiner Kindheit. Jakob habe ich an der Uni kennengelernt und Elias ist wie ich im Volleyballverein. Auf diese 3 kann ich mich echt verlassen. Egal was passiert, sie sind da. Wir helfen uns, wo wir können. Das ist wichtig. Und wir sehen uns oft, nicht nur online, da aber auch. Got it? Yes. Egal was passiert. Yeah. Wir helfen einander. So that word maybe hilfsbereit Yes, sir. is also possible to add zuverlässig, hilfsbereit, loyal. Only a loyal friend will help you. No? Very true. No matter what, he will help you or she will help you. So for him, friendship depends on those 2-3 adjectives. That's it. Okay. Now you have to write down the nouns that Julia thinks are important in a friendship. Do we have time? Yeah, 5 minutes. Yeah. So, Mein Name ist Julia Gantner und ich wohne im Moment in Potsdam. Im Gegensatz zur Familie kann man sich Freunde aussuchen. Zu meinen Freunden aus der Schulzeit habe ich nicht mehr viel Kontakt. Meine jetzigen Freunde habe ich eigentlich alle im Job kennengelernt. Das Wichtigste bei einer Freundschaft ist für mich, dass man sich respektiert und toleriert, wenn einer mal eine andere Meinung hat. Man muss sich vertrauen können. Und ich finde es wichtig, dass man immer ehrlich zueinander ist. Da haben wir ja ganz verschiedene Aspekte zu uns. did you get the verbs here? Respect, Yes, sir. Respect, Ehrlich. ehrlich. Yes. Tolerant. 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 Oh, wait. You're giving me the adjectives. People, I need the nouns. Respektieren hat sie gesagt. Also das Wort ist Respekt. What about tolerant? What is the noun for tolerant? Tolerate. Aha. The noun is tolerance. Toleranz. Toleranz. Tolerance. Good. What are the 2? Ehrlich. Ehrlichkeit. Yeah. Ehrlich is an adjective. Honest and honesty. So Ehrlichkeit. And the one more. Vertraulichkeit. Vertraulichkeit. Ja, kann man sagen. Oder Vertrauen is just as good. Das Vertrauen haben. Vertrauen. Okay. Ja, Sir, was then you bedeutet write V Vertrauen? mit einem, ja, V ist wird dann groß geschrieben. V capital. Okay, this was, I think, very clear. Once again, and then we stop. Mein Name ist Julia Gantner und ich wohne im Moment in Potsdam. Im Gegensatz zur Familie kann man sich Freunde aussuchen. Zu meinen Freunden aus der Schulzeit habe ich nicht mehr viel Kontakt. Meine jetzigen Freunde habe ich eigentlich alle im Job kennengelernt. Das Wichtigste bei einer Freundschaft ist für mich, dass man sich respektiert und toleriert, wenn einer mal eine andere Meinung hat. Man muss sich vertrauen können. Und ich finde es wichtig, dass man immer ehrlich zueinander ist. Da haben wir ja ganz... Did you see that verb being used here? Man muss vertrauen können. So vertrauen as a verb. Then from the verb you make a noun by capitalizing that V. V capital. So when you convert a verb into a noun without changing the spelling,
without adding anything to it, just by writing that letter with a capital, first letter with a capital. Such nouns will always be neuter. Das Vertrauen. Right? Und ehrlich, adjective. Nouns are adjectives that already have a suffix, like lich. When you make a noun out of them, you have to add kite to such noun, adjectives. Freund, freundlich. Noun would be the noun? Freund. Nein, freundlich, noun of freundlich. Freundlichkeit. Freundlichkeit. So when you have a lich ending in an adjective and you want to make that lich adjective into a noun, add a kite. So Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Vertraulichkeit, Zufälligkeit. It's very simple. Vergleichsmitheit. Height also, but height has a different ending there. Schönheit. Kindheit. Not Kindheit. Kindlichkeit. When you are adding something to a pure adjective, add a height. Add height. Schön, Schönheit. Right? So any suffixed adjective, kite. Any other questions, Leute? Sir, we add loss also, kya? Hilf loss, like this also. Hills, hilflos is a negative. LOS is a negative suffix. It means something is missing. Arbeitslos, hilflos, wertlos. Obdachlos. Obdachlos and so on. So it means without. That's a negative suffix. But from there you to make an adjective, Obdachlosigkeit, homelessness. So these are simple word building forms. I think they are mentioned somewhere in the book. If not, there's no harm learning them in this way. At least we'll be better off. Then the other point that I wanted to make here is we should try to use these in sentences. Ehrlichkeit is good. Ehrlichkeit ist sehr, sehr gut. Das ist eine sehr gute Tugend. It's a very good virtue. It's a very good quality. Aber sind alle Leute ehrlich? From the noun, you make an adjective. And you use the adjective in the same sentence. Honesty is good, but are all people honest? Sind alle ehrlich? So that way you have used both and you are confident now I can build sentences with the adjective or with the noun. So try using them when we talk here, when we speak here. Just feel free to build words like this. Never mind the mistakes. I repeat myself. Ich wiederhole mich. Bitte auf die Fehler nicht achten. Eure Fehler sind mein Problem. So don't worry about making mistakes. Just speak like all of you are doing right now. I really appreciate that. I really like it. So just speak on. How kein Problem. Okay, so wenn ihr keine Fragen mehr habt, vielleicht können